Ramogi juang OIMORE kamoro mora mitie science adek seche mag Afrika ma ugwe lendo makamagi biro ni achiel kachiel kawuok e chuny boma ma Nairobi kama kelo ni weche gi makoro muomo gode kod aore ibed kod ng'eyo ni gin gik mage mosebedo kata katimore odiochieng' ni ma kawuono ma tarik 10 dwe mar 11 higa mar 2023 machiegni chenro ne mar OIMORE wakoni weche mathoth ma oikoni mano koting'o weche go mag siasa, pek mar ngima kod uchumi, ywak nitiere kod mago bende mag muodo lak ma bende koro miyo jodolo ma jokopere bende koro wuok oko mar penjo kata mar seyo sirkal ka gikwayo mondo giwe chuogo osuru ma bende gisebedo kacha ka gichuogo kinde ka kinde. Kweth mar Azimio to wacho nade kotenore kod pek mar ngima mago kod mathoth waikoni e chenro ni odiochieng' ni ma kawuono. Rwakni machiegni to motelo ne mano wayuthond weche. We have El Nino. More than 19 counties have been adversely affected by the continuing heavy rains. Giko ne piny owacho yango ni koth mapek machwe pacho ka en mar El Nino ka chenro iketo mar rakruok kod midhiero mabiro kod kodhni. The country is going through a recipe of policy mistakes, failures and shortcomings served in an authoritarian paternalistic leadership style. Kweth mar Azimio koro dwaro mondo sirkal oduok piny osuru mijuogo jopiny kendo ng'ado budget mare kaka yor mbeko nengo ngima masani oidho. Awinji wacho ni oduma bei odok to kaneno dok ma oduma odok godo. Owe wuondo jo Kenya chandore malit kabisa. Jous chamo kwedo nengo oduma e chiro manyogol kod jatend piny e twak mare odiochieng' manyoro. Machiegni nyakoro Ramogi juang yud lendo gi achiel kachiel kokalo e mbui mag Ramogi TV mano kokalo e Facebook @Ramogi TV yudo waen gi tik mabulu tiendani en achiel kende piny mangima kachiel koda kama moko mantiere mbui mar X ma bende nong'ere ni Twitter yudo wakacha @Ramogi TV KE ka yudo achiel kachiel bende e Ramogi TV Live e YouTube mar wakacha kachiel kod mago bende mago mag Citizen Digital yudo wakacha kidieny mar live kidie Live TV yudo kacha Ramogi TV e kin TV mamoko mantiere Royal Media Services Sky watudore kendo weche bedo e omoro makare ka yoronwa ote machuok SMS wa mainaria dek auchiel nono wantiere karaka turikoda bende mbui meka duto te Facebook, X kod mano mar TikTok kod Twitter e yuda kacha @Cleophas_Watch. Machiegni leno makamagi bende biro ni ka itiyo kanyo kod ranyisi ma ikiro kanyo kod Belinda Adhiambo mano nyar game akala machiegni weche manyien nyakoro Ramogi juang nyinga Cleophas_Watch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango wachao mago bende moido ni kweth mar Azimio koro sundo sirkal mondo mi piny owacho oduok piny budget mare kanyakla kod weyo juogo osuru mathoth ne oganda jo Kenya makoro winjo matek gi sani makoro gikale kaluwore kod nengo mamalo mar ngima. Raila Odinga kod nyawadgi Kalonzo Musyoka ne onyiso luoro mokalo ni piny Kenya biro chimo mano kamarach mokalo ponono ni piny owacho mar Kenya Kwanza orem mano mar loko tanga e wi achiedh nade makoro onuro jo Kenya. Jafwambo marwa Eriko Wenga ni kod ler. Odiochieng' achiel tok jatend piny Kenya William Ruto chiwo twak mare od bura ka opuoyo kang' ma piny owacho mare osekawo e higa achiel mokalo. Tendruok mar Azimio la Umoja ne owuok oko kendo osemo wang' jatend piny Kenya ahinya to e wi weche mag osuru. Magiwacho ni koro dhi keto piny Kenya kama diny mokalo. Despite the conflicting explanations, the primary causes of economic slow growth, indeed depression, are not solely attributable to global events, but rather economic mismanagement and endemic corruption. Are you better off today than you were at this time last year? The answer will be obvious, that we are in a default. Failing policies and grim economic prospects. There's a devastating loss of trust and confidence in our economy, our financial markets and our government. We are caught in a cycle where reduced spending power leads to loss of jobs, which leads to even less spending, where the people can't borrow because rates charged are too high. Ewi mano kweth ni dwaro mondo piny owacho ong'ad oko budget ka achiel kod duoko piny usuru ma ijuogo jopiny. The current policies have hit low-income families particularly hard.
These are the same low-income families that the administration promised to lift up. These families spend more than 40% of their income on food. We must cut fuel taxes and raise social welfare payments. We demand tax cuts, not increases. Kenyans need to see their taxes go down, not up. Azimio nonyiso luoro ni okang' ma piny owacho okawo mageto juogo osuru aoyaye ok bi konyo e yo moro amora, kendo piny owacho onego par piyo kaka nyalo reso uchumi ma pacho ka. In the run-up to 2022 election, we warned that the sectors of every economy are intertwined, and you cannot benefit one sector by denying the other. We warned that Kenya Kwanza was never going to help the hustlers by robbing the rich and the middle class. In the wake of the Finance Act of 2023, we warned that no nation can ever tax its citizens into prosperity. Kalure gi Odinga, osuru mapek oseketo joket mwandu ka achiel gi jotich kamarach. Some 6,256 foreign investors fled in the last 9 months. This is 42% of foreign investors in the country. This exodus is a result of the rapid but unstable tax policies that are scaring away foreign investors and leading to low revenue collections. The cost of living is demonstrated by the growing gaps in poverty and inequality brought about by harsh and burdensome taxes that take money out of people's pockets rather than putting it therein. E romo mane obagi e magawa moro bore kama bende noyuore gi jotelo marowere gi josir lwere mamoko nokolo wang' piny owacho e wi nengo ngima. One of the call I've always told the young members is that you don't have to comply with your seniors. They brought them together and said that if they manage to get into that office, the first thing they'll do, they'll ensure that they create employment for these young people. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Eric Owenga. Kamachielo nyako Ramogi jwang' jodolo mag kanisa jokopere oseyo piny owacho kuom tung'o oganda jo-Kenya kod osuru manyien kinde ka kinde. Jodologo bende ogolo ng'ur margi e wi chenro manyien mano mar siro somb jopuonjre e mbalariany ka giwacho ni chenrono dhi mayo jopuonjre mochando thuolo mano mar dhi nyime kod sombgi e mbalariany. Bende gikwedo chenro mano mar kawo nonro mag oganda jo-Kenya kitiyo kod lony manyasani kokalo e opande manyasani ma sirkal chano yawo ayanga mano dwe manyien. Chris Owino nigi lerno. Kata odoko ni jatend piny Dr. William Ruto dhi nyime kod sungo chenro manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany, od lamo ma jokopere oriwre kod jo-Kenya mamoko e golo ng'ur margi e wi chenrono. Riwruok mar jodolo mag jokopere wacho ni okang' mar loko chenro mar chiwo hola mag siro somb jopuonjre mag mbalariany dhi mono jopuonjre ma ok anyuola mochando thuolo mar somo kendo chopo lekgi. HELB. These changes have created barriers for economically disadvantaged students, hindering their ability to access higher education and jeopardizing the future of an entire generation. Additionally, the reduction or withdrawal of capitation to universities has far-reaching consequences. Parents and guardians are forced to bear a heavier financial burden to ensure their children can access education. Bende gisayo okang' maduoko piny kwan omenda ma sirikal osebedo ka miyo mbalariany mag piny owacho e mano ma giwacho ni dhi miyo jonyuol ting' mapek. Additionally, the reduction or withdrawal of capitation to universities has far-reaching consequences. Parents and guardians are forced to bear a heavier financial burden to ensure their children can access education. Students are forced to stay in deplorable living conditions, prone to delinquency. Od lamo ma jokopere bende onyiso ich wang' margi kod okang' mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar sieko kod osuru manyien piny maru. We appeal yet again to the government to find reasonable balance between the desired income for the government and the minimum protection of the basic needs of the very ordinary Kenyan and respect to their dignity.
Our true patriotism and true leadership as government, churches, all faiths can only be measured in the care we have for the most vulnerable in the society. E komachielo, kanisa ma jokopere okwedo chenro mar piny owacho mar kawo nonro mag jopiny kitiyo kod lony manyasani e opande manyien. Before any implementation, from what we gather, it targets an element of violation of the human person through the use of certain new technology. We are therefore raising our concern that a process that involves any assertion or insertion of microchips or other digital elements, especially to newborns, is unacceptable because this would compromise the inviolable dignity of the recipients. Giramo ni nyaka kaw pach jopiny motelo ne chako chenro makamano dwe mar 12 higani. We are further worried about the data security of the information collected through digital methods such as the iris identification. We raise our ethical objection to such a project, which would need further discussion and public participation. Bende gijiwo serikal mondo ne ni jo-Kenya duto obedo kod arita makare kaachiel gi tieko kweth mag jonjore mosebedo ka sando oganda jo-Kenya e gwenge mopogore opogore pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Odane gwenge mamoko nyakoromo gi joanko man jo hand bando koro kwedo wach mane jatend piny Kenya William Ruto owacho nyoro ni bech bando oselwar e twak mare mar chal mar piny Kenya. Jouso mane walimo e chiro yango ni nyaka ne ngima chak idho malo pacho kae onge odiochieng' ma nengo bando oselwar kata matin. Gikwayo jatend piny Kenya mondo ng'iyo many kaka duoko nengo ngima piny ahinya to bech mauta mondo oganda oyud fuong'ruok. Na bado tunauza 150 hata karibu 200. Oduma bei miwacho ni oduma dok no wan pok waneno wan kaka johala nikeche bech transport ni malo. Jopur bende no puro chon ka gitiyo gi bei matek ka gipuro. Koro kogol ni oduma ir jopur kucho mating makel kibuye ka. Bech tingo ni malo nyaka gimed bei mar tingo nikech garama mar transport ni malo. Wan be nyaka wamed bei nikech wajuogo. Koro wan wach mane president wacho ni bei olorno. Wan pok wanene wan wauso oduma ma beche ni malo manicha wauso nyaka chon. Sani oduma beche tek. Ka winji wacho ni oduma bei odok to kaneno dok ma oduma odok godo. Inyalo winje kuonde moko ma kaka town ka ok wapure. To wa inyalo puro yo South Nyanza kucha jato bech oduma inyalo yud kata ni 100. To 100 nok nyal chopo ka mondo wan be wause 100. Koro miyo wach miwacho ni oduma odok chien ok odok. Oduma pod wan wakayo mana 150 kae. Koro waywak ne sirikal mondo yie mondo konywa kar oduma no. Oduma ne en gima lich miwuoro. Kodwoknwa chien wabed mamor. Koro gimoro ma jatelo wacho ni en ni bech oduma odok chien no en gima onge. Owe wuondo jo-Kenya chandore malit kabisa. Ji odak mana kech e udi. Koro gima medo wacho ni jonyiewo manyalo chopo kar ka kowuok kuonde ka kuonde ni biro nyiewo ni oduma 50 bob. Siling 50 kik gitem biro ni oduma 50. Mano gima onge. Jaloso manelo sirkal Isaac Mwaura owacho ni piny owacho mano koro dhi nyime gi chenro mar medo suru mijuogo mwandu ma jowuoth mawuok e pinje maoko kowuok mano e $500 nyaka $1,000 kaluwore ni mano e mijuogo e pinje mamoko kata e pinje mathoth e piny mangima. Magi biro to komiti mano mar od bura e wi omenda lando ni gibiro chopo paro moyiedhi e od bura mano mar loko chike ma sani koro sando jowuoth madonjo e pacho ka. This $500 threshold is an East African customs regulations. And I have engaged Mr. Watanga of KRA. We have had conversations. That law is going to be reviewed because the standard is $10,000
I just came this morning. I didn't see that traffic. But of course, you'll increasingly see us speaking from the same point of view, because we must deliver as one. But for those who are harassed for this reason, we really want to give our apologies, because if you do so, then you dissuade Kenyans from, you dissuade tourists from coming to Kenya. Sirkal gikone oyango ni koth machwe kor gwenge ma pacho ka en kodh El Nino. Director mar duol mochung'ne koro chal mar kor lwasi e pacho ka David Gikungu koro kwayo oganda ng'uono kuom lipot mane ochiw e tielo machien gi sirkal ni koth machwe pacho kae ok en El Nino. Andrew Ndego nigi ler mathoth. Kuom jumbe manok mosekalo, koth mapek osebedo ka goyo thoth gwenge pacho ka. En koth ma osekelo achiedh nade kamoting'o nek, dar oganda, imo puothe kod ketho apeini. Gikone jolony e kor chal mag kor lwasi oyango ni ma en koth mar El Nino, ataro kod ote manogol kod jatend piny manowacho ni ma en mana thuolo mag koth mapek. As initially given in the forecast, we have El Nino in this short rain season 2023, and we do apologize for the lack of communication or miscommunication. Gikungu jiwo oganda mondo beda kicha e kinde ni komedo ni kodh El Nino pod biro medo chwe pacho ka. And moving forward, let's prepare ourselves for the enhanced rainfall as a result of the El Nino phenomenon that we are in. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua yango moko kuom achiedh nade ma osekel gi koth makamae kor gwenge ne oganda ma pacho ka. Sections of roads have been cut off in counties such as Weche, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River, Garissa, among others. Families have been displaced, especially in northern Kenya and downstream in areas like the county of Tana River. Efforts are ongoing on documentation of missing persons, livestock lost, and the crops destroyed to the enhanced rains. We'll be making this data public once confirmed. Gachagua lero ni sirikal ka oriwore gi migepe mamoko koro oseketo okenge mag rakore gi kodh El Nino mar thiro achiedh nade ma kodhni osekelo ne oganda. We also appeal to the private sector to complement the government's interventions by setting aside and dedicating more resources. On the other hand, we take this opportunity to request the county governments to reallocate resources to mitigate this emergency. Magi timore kinde ma koth pod medo rocho ngima oganda. Maromo anyuola 3,207 koro koth mar oula mapek osedaro e miechegi e kinde ma familia moko 12,802 koro dwaro sire gwengego. The meager resources that we have, we need to share. We will avail a small emergency committee in the county. Communities there will not have the commodities that they need within their households, and also seeking how, by working with partners, of course with the county government, to see how these items can be provided. Egwenge mag Tana River, oganda dare miechegi toka oratana muomo kendo ketho mwandu maggi. Ruto mwenyewe ndo mwenye natakikana atusaidie sisi hapa Mororo, akuja aone yeye mwenyewe. Na watu wamejazana juu barabara, na ni risk kwa watoto, ni risk kwa watu wenyewe, kwa raia. Njaa ndio hiyo. Jodak e alwora mar Trans Nzoia bende ikwayo mondo dar kaluwore ni aora Nzoia osepong' kendo nyalo kelo midhiero sa asaya. Andrew Ondego, Ramogi TV. Nyakoro moke jwang' weche mapeny mapod dhi nyime pacho ka mano mar klas 10 kod 2 kama yudo kanyo ni peny mar klas mar 12 makoro sani bende dhi nyime osebedo kacha gi timbe mano ma ok ni kare kaluwore kod ratiro madwarore kaka jotend kuonde ma itime penj maromo kacha 9 oseriembi ni mar ichich kodgi e kuo mar penj e kuonde mag timo penj mago maromo 10,651 gik ma ok oyienegi bende bedo kar kacha kuonde mitime penj makamano madhi nyime ne omaki e centers maromo 28 ka simbe mag tudruok maromo 9 bende ne omaki kane oloso e sikund nyiri mano ma Kolanya mantiere sub county ma Teso North. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu olero ni sirkal oloso komiti ma biro neno ni weche kuo mar penj otieki.
Bende ne olero ni medo kwan containers mago maga kano penj kod kuonde timo penj oduoko chien weche kuoni mar sani onge ng'at manyalo neno penj kasa matimo penj no podi. Jagoro mongirore Belio Kipsang bende koro nolero ni chenro osechakore mano mar neno ni ogol duoko mano mar penj go e kinde makare ni koro sani osechak non penj makamago. The cases we have had are 28 where there were no authorized materials in some centers, and we also had 9 phones, people coming with the phones within the center, and that is not allowed. We had 3 cases of corruption. We have also had 2 cases of impersonation. And out of that, the only number that we have been able to send home, we said they must step aside, are 9 center managers. That is the principals who were manning the particular schools. The Ministry of ICT and the Ministry of Interior, they have done a wonderful job. Mainly our colleagues who manage the technology part of life, the Ministry of ICT, they have really done a good job. They have been able this time to neutralize the social media. If I call them traffickers, I think I'll be using the right word. This time they have been neutralized. If you are able to go to some of their sites, they are totally frustrated. Nakora mwijuan kapuru mtire wechogo maga somo edo kanyo ni miga omar somo koro dwaro mondo mipinyo wacho omedi omenda maromo bilion 60 kod 2.2 e budget mano mambalang mano mari ga mar 2023 kod 2024 kod 4 ka oloso e nyim komiti mano mar od bura mochung' ne loso budget. Jakom komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo Julius Meli owacho ni kuom omenda makamago shillings maromo bilion 4 idhi tigodo mano e bero somo kuonde tiegruok, bero kuonde tiegruok mopogore opogore mago mag TVETs bilion 29.3 idhi chwal ne mbalariany kaachiel gi bilion 19.8 ma idhi chwal ne duol mochung' ne ndiko jopuonj pacho ka TSC. Sikunde mag sekondar bende dhi yudo milion maromo 770 e bero klese mag jopuonjre kaachiel kod bilion 2.4 mag gero sikunde mag sekondar madundo kata JSS. 1. Capitation for junior secondary school learners, 5 billion. Allocation to address the personnel emolument shortfalls and other statutory obligations in the Teacher Service Commission, mostly taxation. 3. Enhance appropriation in aids, collection in some public universities and other sagas within the sector, 15.5 billion. Funds to support the implementation of the new funding model in TVETs, 4.6 billion. It is also very important for us to know that in the entire budget supplementary estimates, the biggest gainer is the education sector. And consistently, for the last several budget cycles that we have handled, education sector has been gaining. All of them, from supplementary 1 to the main budget to this one. Now, a third of our budget is in education. And that underpins the seriousness that we take education of the children of Kenya as a country and as a government. Apisas magobila koro dhi nyime gi timo nonro ewi wach makoro bende omako dichuo moro mano ma jahigni 25 ma en japuonjre kar tiegruok mano mar tije lwedo ma Kisii ma wachore kanyo nonego osiepne ma jahigni 22 kuom chuoye gi pala nyadinuoya odhiambo manyoro. Koyango wach makamano OCPD ma Kisii Central Isaac Kimwele owacho ni rawerano manyinge Stephen Orego ma bende en jadak ma Kuria nowuok e kaunti ma Migori koting'o pala nyaka e alwora mar Jogo Kisii mano ma kamano onego e nyakono. Ringre mosenindo mong'ere gi nying mano mar Lucy Boke nitiere kar kano ringre ma Kisii ka achichno ne ogeng'ne tesend obila ma Kisii. Huyo kijana alikuwa anamfuata kutoka nyuma, lakini si hatukuwa tunajua kitu wanafuata. Wewe Lucy akamwambia mimi sitaki kuongea na wewe, tulishaachana. Kila mtu afanye maneno yake. Kumbe kijana akamfuata. Mvua ikinyesha alikuwa tu amesimama hapa hataki kuenda. Tukamwambia si uende kama hataki kukuongelesha. Akakataa akasema siendi, acha tu nikae ikifika 6 ndio niende.
Sasa tukiwa kwa nyumba huko nyuma, Lucia akasikia kwenda haja ndogo. Msichana mwingine akaambia ukipita hivyo ukuje unifungianishe hiyo mlango yangu ndio uniletee kifunguo. Ndio ukuje tupige story huko nyuma. Sasa ni kama tena alikuja kufunga hiyo mlango, kijana akamsukuma wakaingia na yeye huko ndani. Sasa si tulisikia tu nduru. Kukuja tukapata kijana amefunga mlango, tukashindwa kufungua. Sasa hiyo time yote tunangangana. From what we got is that this lady is an ex-girlfriend of the guy. So what happened is that when the police officers arrived, they found the body of that lady lying on the floor. Inside the house where that lady was residing. The body of the dead lady was collected and taken to Kisii Training and Referral Hospital. Nyokora mokejwang weche thoth mapontiere kar kawa timo mos kanyuola mowito nyargi kachiel koda ka jogo mabende otudore kod wechego geno ni chik biro kawo kata biro yudo ratiro margi kaka dwarore. Weche mamoko noko ni turi kodwa koten kod weche manyien mabende wamedo kelo ni okinyi makawuono. Steve Nyakwar Agai wacho ni awuoro kaka jatend piny Kenya mar abich orido nwangima. Erokamano kuom pachi. Shalto Nyakwar Agumba mano mar Gem Nyagondo wacho ni asekamata position kendo e chenro mar OIMORE as usual awinjo yo makare ngima oridore kendo jatend piny Kenya onego duok pek mar ngima piny. Mago mbui mag Facebook anyakora mokejwang medo mana chwalo ikata ikonwa neno yo machalo nade e kinde gi makoro wantiere kar kae. Wantiere kanyo kod Rafiki Wodley Gala mapontiere kar kae gio joigi duto mapontiere kar kae motingo Mano Nyarugenya, Kate Owino, Winnie Adhiambo, Faith Saya, Moses Saya, Samuel Felix, Mano Brother, Rokamana Inya, Kaintire Karkai Chenri, Wachoni Luo Chenro, Kod Francis Omondi, Daniela Koko, Kod Jesa Koko, Kachal Kodaka Kefa, Tobias Bele Bente, Kanyo Kod William Deka, Nyakora Mokejonga, Kawiyo Masani, Waduogo Kod Twak Moda Penji, Chieng Teacher Beach, Mano Chieng Wuk Tich Mabiro, Nitiere yueyo mar pidho yien. Ijiwo pith yien e yo machalo nade. Kikidhi mabor, antiere gi wendo kama wuok e bad migawo mowuok korka rito bunge, wadhi mi mathoth. Kikidhi mabor, kete mana ka. Na madamba cheza chini. Hi. Hi. Unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maidha ya game tuwa wakelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Nyakwara Mogejwang machiegi ni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night mapele go Teacher Beach ka Teacher Beach sete machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo Lungani Kolo Call Instrumental Kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya para mogenyo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi bala ilibidi nioshe kila kitu mara mbili sikuwa na otherwise nikarudia Ariel mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu Ariel ndio siri yangu sasa story yangu iko popular sana Ariel usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Jipange na View sasa iko hapa sasa.
Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 2978. Machigni nyakura magejwang kendo ma en tielo mar ariyo montiere ka mondo mi wakoni kendo wami weche manyien ma biro ni kamoro amora ma intiere kama koro sani wayudane kanyo kama jotend migepe nyakura magejwang oganda jo Kenya ikore kanyo ne odiochieng'no mano moket tenge kaka mar pidho yien mano e piny Kenya chieng' wuok tich. Jotend migepe biro bedo e konde mopogore opogore e pacho kae ka gigeno mano mar neno ni yiende gi bende opidhi ka sirkal kata piny owacho geto mar pidho yiende maromo kacha bilion 15 kadhi malo. En gik mage mantiere kar kacha koro sani Millicent Adhiambo miwa ler war wach. E seche ma ikruok mocho chieng' dhi nyime pacho kae ndi motelo ne odiochieng' pidho yien ma juma manyien chieng' wuok tich. Migawo mar arita okwayo jo Kenya mondo wuog oko mar siro pith yien chopo odiochieng' onogo. Jagoro mongirore migawo no Raymond Omolo oyango ni jatend piny William Ruto ema biro telo e chenrono mar pith yien odiochieng'no mar chieng' wuok tich tarik 13 dweni. Chenrono ma bende orwake jo Kenya duto. Bende jo Kenya oyangi ni nyalo yudo koth yiende nono kowuok e apise mag ten nanga ka sirikal geto pidho yiende bilion 15 e gwenge mopogore pacho ka. E kaunti ma Kisumu, ikruok oseketi makare kama ogen ni biro pidh yiende ma ogana 100 ka nyasi makamano ibitim kuonde 5 e kaunti no kamoting'o Kajulu Hills, Kisumu Polytechnic, Riat College, Muhoroni, to kod Katwech makodiaga. Jodito e sirikal mamalo bende ogen ni biro yuoro. Jatatije duol mar Lake Basin Authority Wycliffe Ochiaga oyango ni gibiro golo yiende gana 65 ka County Commissioner ma Kisumu Sen Alaso Hussein bende olero ni migepe mag piny owacho e kaunti no oseikore ne pidho yien. Kaka Lake Basin watiyo gi counties 18 kendo wan gi offices kuonde 18 go te. Waseoro staff magwa mondo dhi okony exercise makamaendi. E Kisumu kende wagolo yiende 15,000, yiende 15,000 gi yiende 5,000 gin mag olembe. Mano ting'o maembe, avocado konda machunga. Wawacho ni seche mipidho yien atamalo 30 onego bed maro mar olembe, nikech seche mipidho olembe bang' higni 2-3 inyalo loso pesa moro. Wakwayo jowa duto mondo wawuog uruoko chieng' wuok tich, wariwre gi county commissioners ma coordinate weche mag pitho gi, to kata wan bende miechwa wawegi wayud thuolo mondo wapidh yien mondo warit alwora mosebedo kokethore kuom ndalo mang'eny. Kaka Lake Basin waketo aside yiende 65,000 mwadhi golo. So Kisumu wagole 15,000, Homa Bay wagole 10,000, then kuonde mamoko nikech nitiere government agencies moko ma bende watiyo godo wagolo yiende 3,000. Koro duto te wang'iyo mar golo yiende 65,000 chieng' wuok tich. We are expecting to plant on that material day 62,000 seedlings on that material day on Monday. We have identified venues. We have mobilized teams and made all arrangements. And we hope even to plant more than 62,000. By the end of the day, Monday, we expect to plant at least 100,000 trees and grow them. Otherwise, we also ask support from the media and all stakeholders to join us on that particular day so that we can make the day successful.
Magi biro kalure kod lipot mane ogol kod jatend arita Kithure Kindiki mar keto thinge tarik 13 chieng' wuok tich juma manyien dweni kaka odiochieng' pidho yien pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, report makare kendo en kama kare mar chako twak nyako Ramogi Jwang kama wantiere sani. Jiwo pith yien e Kenya tiende nang'o? Mane tok mantieko kawuono to ng'ama ntiere kidieny makare mar leronwa tiende mano odiochieng' no mabende dhi bedo kaya chieng' wuok tich juma manyien ka jo piny Kenya duto, mago jo Kenya dhi bedo kata ka yudo thuolo mar yweyo mondo migi pidha ne yiende. Tiende nang'o? Antiere twak ka nyako Ramogi Jwang kod Rose Akombo mabende en apisa mawuok e bad migawo mochung' ne rito bunge pacho kae. Chenro magi to gin mage machiegni chenro ka wantiere sani. Nyadini Rose oyawre kendo machiegni nyaka wantiere kodi kae Ramogi TV odiochieng' ma kawuono. Otieno ma kawuono ka wapenjo kendo oganda donje weekend ka ging'e maber ni en weekend malach. Ntiere chieng' yweyo mano chieng' wuok tich. Mokwongo machiegni kendo lerno ni yweyo no tiende nang'o kata holiday momiwan. Erokamano ahinya. Kaka isewacho wantiere gi yweyo chieng' wuok tich. En yweyo mo owal makende mondo mi jo Kenya duto owuogi mondo pidh yien ni mar yien en ngima, yien nigi muhimu kabisa kendo orita alwora marwa. Koro chieng' wuok tich omiwa thuolo ni wawuog te wapidh yien to nikech en kinde maber mar pidho yien. Mana kaka cham ipidho cham kinde ma koth chwe. Koro yien bende en kinde maber mar pidho yien e koth mar oponni kendo ka wapidho yien e koth mar oponni to kendo kachopo koth mar dwe mar 4 to koro yudo ka yien gi osemoko. Koro ka yien osemoko to koro dongo yien yot. Omiyo en kinde makende moluong jo Kenya te mondo wuog oko okony pidho yien e bunge, e sikunde, e puothewa, kata mane kanisni, kata wan jok modak Nairobi wawuoguru oko te kaka nosewachi nitie sites ma obedo identified in all sub-counties ma mondo wawuogi nyaka thurwa kaluo kucho. Kaka osewachi Kisumu nitie sites mobedo identified, Siaya, Homa Bay, Nyamira, Kisii nyaka Migori. Kendo wabedo coordinated gi county commissioners kaachiel gi ACC mane sub-county gi Kenya Forest Service offices gi offices agencies mag Ministry of Environment te wan gi NEMA, wan gi Kenya Water Towers, nyaka kata mana Kenya Meteorological Department. Koro maduong' ni wawuoguru oko mondo wapidhuru yien chieng' Monday nikech yien gi nigi faida mang'eny naluora to kendo ngimawa. Kendo wacho ni kinde ma yiende ma kamagi kore ipidho yien e kinde ma nyalo bedo ni koth machwe ok gin koth moko madhi alanda. Wacho ni gin weche gi mag short rains. Kendo kama gigi timore, pith mar yien biro chieng' wuok tich, ten chieng' wuok tich mabende wang'e maber ni bad migawo mochune koro chal mar kor lwasi mano Kenya Met oselando kanyo ni koro en El Nino. En kinde makare kor ka koru kuna ni mai kinde maber ka ipidhe yiende. Mai kinde maber kipidhe yiende. Wan gi seasons ariyo ma koth chwe to nikech yien dwaro pi. Mai kinde maber kipidho yiende to nyoche ochak pidhe chak mar Oktoba to kendo ok en kendo Monday kende mwapidhe yien. Yien ni wabiro endelea pidhe nyaka Disemba. To karuwore gi lokruok mar yamo kata climate change, seche moko sa asaya ma koth mochwe maber to wan gi thuolo maber mar pidho yien. Koro kaka sani Nyasaye ogwedhowa gi koth, wapidhuru yien nikech yien ni be biro konyowa e yore ma kaka wasewacho, wapidhuru yien mag olembe, wapidhuru yien ma be wanyalo gedo godo, to kendo wanyalo pidho kata yien ma miyowa soil conservation, agroforestry species be wanyalo pidho. Mana kama wantiere kar ka ng'ato penjore ni adhi apidhi yien, adhi yudo gi kama chalo nade, omenda romo nade mantiere kar ka. Adhi anyiewo mogo koso adhi anyiewo yien mondo mi apidhi chieng' yweyo mano chieng' wuok tich. Ida ni pidh yien to samoro pek mar ngima oganda mathoth winje. Gigi gidhi bedo ka giyude kanye. Chenro to nitiere ma jotend migepe mondo mi ochwal gi e counties mopogore opogore. Gidhi chopo ne jok mage e gwenge mopogore opogore kama gintiere kacha.
chenro nitiere mar choro yien gi mochop kama public nyalo yudo gie to ka in machiegni gi nasari tree nursery mar Kenya Forest Service, tree nursery mar Kefri, wantiere nyaka gi private tree nurseries, wanyalo dhi mondo wayud yien gi. To be kako osewach ni chenro nitiere yien manyalo yudore, ibiro pog jopiny nono. Koro kuonde mowach ni yien ipidhe gi, tudri gi chief mari, tudri gi Kenya Forest Service office mantie machiegni kodi mondo iyud ratiro maber kuma yien gi nyalo yudore. To kata chirni be yien yudore. Kata mane bath ndara nitiere kuma private tree nursery nitiere community tree nurseries kendo wan gi NGOs ma bende nigi nursery manyalo miyo wa yien. To kidwa ng'eyo kit yien midwaro, tudri gi afisa machiegni kodi, kata nitiere gi app marwa mar Jaza Miti. Jaza Miti app ni kidownloade obro nyisi kuma inyalo pidhe yien. Iluongo ni site species matching. Obro nyisi yien monego ipidhe gi kama onego ipidhe. Kendo kinde nitie jowa mathoth ma bende nitie, wang'e mabe nitie gino miwacho ni pogruok e kind jogo manya bedo kata gi thuolo mano mar neno kata tiyo kod mbui kod lony manyasani. Jogi ok inya yudo app no gima chalo kamano, kata mobile app, kata kama gintie kata website ok degi donyo mondo gitim match gima chalo kamano. Gibed kode yo machalo mondo ng'e ni kit yien mane manyalo bedo kar kacha. Kuom ranyisi sani koth chwe e gwengewa. Ng'ato de penjo na apidh duogo, kosa apidh ndege, kosa apidhe kama chalo nade. Gin kit yiende mage ma unyalo wacho ni ma onego pidh kama chalo kama mondo mi okony oganda wa? Wantiere gi kit yiende mopogore gi kama onego pidhgie. Koro nikech chenro marwa mar 15 billion tree growing ni no ose mapte areas monego pidhe yien. Koro ka in gi puodho, kaka sani puothe dok matin, to wapidho agroforestry tree species kaka Lucina, wapidho moro miluongo ni Kaliandra, Moringa beber wanyalo pidho Kashwarina, to nitiere kuonde wa moko makaluo motuo, wanyalo pidho yiend kudho. To gima duonge yiend kudho ni kipidhe, to nyakine kaka imaneje mondo kik obed mogar ahinya nikech puodho thin, to kendo wadwa ni olure mabor. Koro management mar yien important. To kawane aore, kawadwaro pidho yien kuma gode ga kuma water source nitiere, wanyalo pidho yien kaka mar obino, ober, yien mag kienyeji, nitiere water catchment area, wanyalo pidho bambu, waluonge modi. Wanyalo pidho modi. Ka wantiere gi e boundary, wanyalo pidho juok, wanyalo pidho gravelia, kendo wanyalo pidho kata mano budo. Mago duto gin yien manyalo konyowa gi rito alworawa, to kendo ginyalo bedo kaka life fence. Kasto eucalyptus, wahero eucalyptus kendo konyo iluongo ni nyar maragoli kata bao. Nyar maragoli ni endi ento wa recommend ni kipidhe timany kamoro itenga iluongo ni woodlot, tipidhe kamoro achiel moko landre ahinya. To kata ka intiere gi puodho ka mineno kok tim maber, binyalo pidhe nikech kipidhe be pod inyalo use kendo wanyalo rundo godo. Aya, kamano ka odhi Manyien, waranga ni kaunti zwa makaluo mana mapiyo kapok watieko chenro. Irango kaunti ma Kisii, Nyamira nitiere kar kacha, Migori, Homa Bay, Siaya kod mano ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu nitiere chien ahinya kirango tree cover kata weche gi mag chal kama yiende opidhe kata chal mag bunge e kaunti zwa mopogore opogore. Kaunti ma Migori otelo e kaunti zwa makaluo, kaunti ma Kisumu nitiere giko kacha. Ponono jo wanyalo bedo kod lokruok mar paro, chwalo puonj makamae kata ne jowa mondo mi gibede kod ng'eyo. Nikech jogo mapidho yiende to gikia ni gipidhe nang'o, to nego gipidh kwan maromo nade e kinde ka kinde. Erokamano maduong'. Adiera kaunti wa makaluo nigi percent machien e tree cover, nikech kaka sani chenro mar 15 billion ni, wan gi national target ni wachope 30% tree cover. Koro kako se wachi, Kisumu wan gi 8.85% tree cover, Siaya wan chien wan gi 5.27 tree cover. To wan gi opportunity, wan gi potential ni mondo wanyalo medo pidho yien mondo wa increase the tree cover, nikech ka wa increase tree cover biro miyo wa faida mang'eny. Kaka waseneno ka nitiere kuonde ma tree cover ni malo kaka Nyeri, ineno ka piny osiko mana ka nigi
piny osiko mana ka nigi weather maber kendo faida ni malo. Koro maduong' moloyo ni kol ma kerwa oketo ni wakawe uru ma serious to wabiro yudo faida mang'eny kendo kata mana flooding matimore kaka gwengewa kaka kuonde ma plain ka wamedo pidho yien wabiro yudo ka gik machandowa kaka floods dok chien to kendo kwa harvest pi ma sani dhi oko no to wanyalo tiyo godo kuom kinde malach maka koro kata ka oro biro mana dakika matin to pi ochako duogo. Koro yien biro konyowa gi ma nikech yien kano pi mang'eny to kendo pigegi kokano underground to ndalo ma piny otuo to nyalo ywayo gi malo to kendo gibedo available kata ne plants. Emomiyo ineno kowacho ni agroforestry tree species ber ka wapidhe puothe nikech sama giginene pi gikano pi e tiendegigo to chambe yudo faida. Erokamano ahinya. Kwadhi ka watieko, nitiere okang' machielo mantiere karka. Jatend piny Kenya nigi geno mano mar chopo kwan maromo yiende bilion 15. Tiende nang'o? En ang'o ma ogeto yudo karka? Te thuolo maromo nade? Onyalo bedo nyaka thuolo mare kwa otieko ta mare mokwongo koso nitiere gimoro ma oket kaka jogo mantiere secretariat kata kuku mag jogo machano weche gi mag pidho yien gi? Erokamano. Serikal nigi chenro mar pidho yien bilion 15 kuom igni 10. Manitiende ni higa ka higa onego wapidh yien bilion 1.5. To mano kata wasepoge nyaka e seasons. Nikech wacho ni ma en short range. Matiende ni en mana wan gi a very short time ma koth chwe. Koro watarget ni dwe mar 10 nyaka 12 wapidho yien milion 5. To ndalo ma koth biro chwe long range April March, April, May wapidho yien bilion 1. Maka luowa kocha wachako gi ma short range to kachopo long range to wantie gi target maduong' moingo ma. In fact, sani wan gi target ma pidho yien 28 million. To lakini target mar Monday to wantiere ga 100 million. Lakini wan gi chakre Oktoba nyaka Disemba. Ma kaka joluo ka wapidho yien gi to wabiro neno pogruok mang'eny kaluowa kabisa kendo faida biro bedo mang'eny. Kaluwore gi jok mosewuothe pinje maoko kidhi piny kaka mar Germany gin kata gi 70% tree cover. To kendo iyudo ka climate mar piny no ber, biodiversity be obedo improved. Erokamano ahinya. Wach mari mogik en mane ka wantiere karkae nikech oganda penjore nitie penjo madonjo karkae mano mawuok Margaret Oranga wacho ni an asepidho yiende moluoro dalana te. Koro atim ang'o chieng' no ka ochopo? Ng'ato bende wacho Stephen Osino ni mano holiday manono. Jo Kenya hinyore mago okane. Ng'ato penjre gik machalo kamano. Wach mari mogik ne jo Kenya gi oganda ma joluo maneno chenro kiny otieno ma kawuono nyalo bedo mane? Wach mara mogik en ni wan di mar pidho yien ma this season ni 15 billion trees en ting' mar wan jo Kenya te. To emomiyo wacho ni kik chunywa gore, wawuoguru te wapidh yien ni nikech yien nigi ber mang'eny. To kendo ok wabilal. Erokamano maduong'. Erokamano ahinya Rose Akombo kubedo thuolo mar twak Ramogi TV otieno ma kawuono. Nyakwa Ramogi Jwang' mano ne Rose Akombo ma en apisa mawuok e bad migawo mochung' ne wechego mag bunge kaachiel koda karito bunge pith mag yien ne Kenya. Ka wajiwi mondo mipidh yien tiende nang'o? Ne wabedo kode ka duogo bang' kawo yweyo masani kik idhi mabor. Ma en Ramogi TV, chenro en weche manyien mag OIMORE. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nade kuplace tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. We know times are tough,
So, save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Pato, sikiwa le mamdenge wako washaset. Tana unore na madam. Acha za chini. Hi. Hey, unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maitha ya game tuwa wekelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Nyakora moga juang machiegni matelo marade kendo koro ko adhi ka watieko weche manyien otieno makawuono wayudo kanyo matimore county ma Homa Bay. Wayudo ni moyeo nyamrerwa gana riyo e county ma Homa Bay oyudo mwandu ma opogore opogore mago mag tich mabiro konyogi e chwalo chenro mag tije ma opogore opogore magisebedo ka gitimo e kor gwenge ma Homa Bay. Kaka jafwambo marwa ma county ma Homa Bay Mano Alia Beach lero gigo mago mag tich no chiwa yanga odiochieng' ma kawuono ne nyamrerwa kod governor mano ma county no Gladys Wanga. Nyamrerwa makwan gi gana riyo moke kunde chung'ute buche aboro e county ni ne oyudo mwandu ma opogore makoro biro konyogi e chwalo tije kor gwenge. Mwandu ma bende piny owacho mamalo ne ochwalo ne nyamrerwa te nitie counties 47 e pachoka. Mwandu go ting'o masinde ma gibiro tiyogo e pimo tuoche matindo ma osebedo ka chando jopiny e kor gwenge kaachiel kod gigo ma gitiyogo geng'ruok e kinde ma gidhi nyime gi chwalo tijegi e kor gwenge. Mondo mi walok thieth, mondo mi waduok indicators ma wan go gi chien, konyruok nyalo mana wuok kuom nyamrerwa. Mane kuma konyruok nyalo wuok. Mane momiyo wawichore kanyakla ni mondo wayud kits gi, mondo wakel kits gi ne nyamrerwa. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne opako mokalo tije ma nyamrerwa osebedo ka timo e kor gwenge kane ojiwogi mondo gimed tiyo motegno bang' kane giseyudo mwandugo eko e konyo kaunti ni e kedo kod wach ma owiu e kind nyithindo matindo manyiri, kedo gi landruok kute mag ayaki kod lwenje mag udi ma joko joma mine ma pod chendo e kor gwenge. Adwana kwau ni wawinjre, ni wameduru jiwo tich. Une ma pachwa te waketo kuomu e kaka wadhi loko indicators wa mag weche mag thieth. An pacha te gi chunya te aketo kuomu, geno na te aketo kuomu. Jalup Gavana Joseph Oyugi Magwanga ma bende ne oloso e kinde nyasi no ne okone sirikand kaunti biro medo chung' ma otegno kod nyamrerwa e tije ma gitimo e sekta mar thieth e kor gwenge. Ni pesa nyaka chop ne nyamrerwa chopo koso ok chopi. Koro matin modong' mane wawacho niya ni ichake gi kamoro to dhi chopo kamoro. Wakwayo nyamrerwa ni chiwe that information. The information michiwono is going to reduce the death rate in Homa Bay County.
information michiwono is going to increase the life expectancy mar joanowa jo Homa Bay ka, including you. Moko kuom nyamrerwa mane walosogo bang' ka giseyudo mwandugo eko okoni mwandugo dhi miyogi mijing'o mar medo konyo jopiny e kor gwenge. Nyamrerwa ni en tich mahero kabisa. Nyaka nabede kaneno ka jogweng'wa nigi change, nigi lokruok, obed mon manyuola nyuola dala dabal tionge, nyithindo marem girumo thoya onge, apuonjogi kaka owinjo kata gibi nyathi chiemo chakre kani e igi kata kapok ginyuologi. Koro jo kanyo osebedo ka ginyuolo nyithindo ma healthy. Gocho mane kero gocho nago na winjo ka mokwongo kuna kuonga yie omiyo siepona moro nobede bathe naluonge ni bana bia ni kwenye winjo wach moro ka awinjo ka rona ni malo kendo chuny oting'ore malo gi tich mara mar nyamrerwani nikech ka keringo mar Kenya mangima nyalo gochona an achiel kuom nyimrerni mane e Homa Bay Town Sub County omiyo awinjo ka tichwa obedo elevated en morna gi chunya gi tichna nikech ker nyalo paro tich matimo e gweng' mar Homa Bay Town. Omiyo ogandawa mathoth ma yande ne tho ngima koro duogo negi nikech wan e jok ma chopo e udi kuonde ma jok ma odak nitie. Koro wang'eyo chandruok ma jogo nitie, challenges waseneno mang'eny, to kawuono wamor ka waneno ka wan e nyasi machalo kama ma ker marwa kaachiel kod gavana marwa oriwo walwedo mondo mwati ne jopiny. Nyamrerwa gin jogo mosebedo komako migawo maduong' e sekta mar thieth e kor gwenge ma Homa Bay ka kendo koro gige tich ma kawuono giyudo ayanga ni endi geno nitie ni biro konyogi e chwalo chenro mag tich ma gisebedo ka gitimo e kor gwenge mopogore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Anya kora mga juang ka jatend piny Kenya gocho ni ndi winj nade iwinjo kata en chunye no chako goyo mana bu bu ini winje yo machalo nade nyakora mga juang ambe ko gochna abo mana mago rabo konu kaka winjo kama chiel nyakora mga juang piny owacho mar Kenya koro kwayo kony mano ko wuok kuom pinyno mano mar South Korea mano mar tego kendo tayo sekta mano mar nuclear ma pod bende en kidoro e pacho kae. E romo mano bagi e kaunti ma Nairobi odiochieng' ma kawuono kod jotelo mopogore opogore mano mar bad migawo marango teko mar nuclear Kenya Nuclear Regulatory Authority ne oyudo thuolo mar twak kacha yo malach kachiel koda ka jowetegi mawuok e pinyno ma South Korea mano e wechego mag bero sekta no mano mar nuclear pacho kae. E twagno piny Kenya bende ne otwak ewi kaka ginyalo yudo kony kaluwore kod lony ma piny South Korea nitiere godo e sekta mar nuclear. Kenya ni kod geno mar chako chenro mag loso teko mag nuclear kochopo higa mar 2037. Knowledge, then they have the capacity to ensure that the application of this technology in Kenya is safe for the members of the public. They want us to have a solid background when it comes to nuclear activities in this country. And we are ready for that. And as you saw inside, a serious team is there, and we are discussing serious issues on how we can have partnership. The Kenyan government, nuclear, regulatory, and the Korean nuclear regulatory. We started our activities in the 1960s. At the time, Korea was a quite poor country, and we weren't ready for the installation of nuclear facility. So that's why we start from nothing. And I think this is a situation very, very similar to Kenya, and I think our experience can help you to have very solid development of nuclear systems in your country. Weche mag tuke nyakora mga juang Kakamega Homeboyz oleo club mar Sofapaka Gonda Beach kuom nono e tuke mag adhula e lig maduong' pacho ka mano bagi alap tuke mano mag Bukungu Stadium e county ma Kakamega. Stephen Opoku nomiyo Kakamega Homeboyz gol mokwongo e dakika mar 31 kapok jatugo Brian Shihanda omedo kacha Homeboyz gol mar ariyo e dakika mar 41. Dakika adek tok yudo gol mar ariyo, Brian Shihanda nomedo gol mare mar ariyo mane otero tugo e yueyo ka Kakamega Homeboyz ne ni nyime gonde 4-0. Chris Masinza noloyo gol mogik ne club ma Kakamega Homeboyz mano tuke mano bagi odiochieng' ma kawuono.
Game ya leo haijakuwa mbaya, haijakuwa mzuri, sorry. Imekuwa mbaya sana kwetu, manake kumekuwa na somehow fatigue from my players. So leo hatujacheza vizuri, tumekuwa vibaya sana na ndio tukaweza kuluzi mechi ya leo. Kwanza cha msingi ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa point 3 ambazo ametupa, na pia kwa mchezo mzuri, mchezo mzuri, tumecheza bila majeruhi yote. Ni kitu muhimu sana hicho. Na cha pili ni kushukuru wachezaji wenzangu, wachezaji wangu, mashabiki na management pia ya Ombu. Nyakura mag kama chelo finals mago mag tuke mag chapadimba gwenge mag ho marokak mosir kod kambi tudruok mar Safaricom biro chakore odiechieng' ma kiny mano ka gintiere alapno mano mar ASK Showground County ma Kisumu. Mano motelo ne tukego kambi mano mar Safaricom ne obago puonjruok ne jotugo kaachiel koda kocha mago mag timbe aboro mane ong'ado tiko mag finals. Puonjruok noting'o kaka jotugo nyalo tiyo gi lony mano manyasani e tuke, puonjo jotugo tiyo gi masinde mago machoko chal mag jotugo kata GPS sports vest mano ka bende wacho ni Trinity Mission Girls biro chako tukego mago e semifinals e kindgi gi tim mano mar Itigo Girls mano ka tugo mar ariyo biro bedo e kind tim mar Ndura FC gi Park mano langa mano mantiere karkacha semifinals machielo biro bedo e kind tim mano mar Laser Hill Academy kaachiel koda ka moko mantiere na Laser Hills ambao ndio mabingwa watetezi. Kwanza tunaenda pale kama tunawaheshimu kwa kuwa hao ndio mabingwa. Tumejipanga kwa kiasi kuwa tunaenda compete na wao, ingawaje tunaenda pale kama underdogs. Tunaenda pale kama underdogs na tumejiandaa vilivyo. Nyogoro mag jwang' tuke nyabedo kamano. Moro nyalo goyo mameri. Iwacho ni omere kata gonde 4 kuom 0 mage adhula mantie. Kata kamano nyogoro mag jwang' mane makelo e giko to wacho ni ochok pachi mantiere karkae. Ng'ato penjo karkae nyinge oko wacho. Kata kamano wacho ni an Kadibo sub county ere kaka nyalo yudo kodhi makama. An climate ambassador kendo environment champion asepidho yien. To pod adwaro yien. Erokamano ahinya mano ka entiere kar kanyo e ote machok moro na Arafat K bende wacho ni chenro mar OIMORE odiechieng' ma kawuono ka ntiere kanyo kod Dota gi Junior ka wantiere Ruiru. Erokamano ahinya kuom ote mari kaachiel koda ka Morina Luoch ma wacho ni chenro ka entie kanyo kod Jill, Robert, Esther kod Young. Erokamano ahinya kuom kete kar ka. Willis Odembe bende wacho ni oyudo chenro e yo makare. Nyakora moge jwang' pod wantiere kar kae. Ote mathoth ma pod donjo kar kae. Wuodo Goma wacho kanyo ni oneno ka ntie Siaka Baba, Flozi Anet, Mami Mams wacho ni Ongwe Junior, Ajos Joseph, Warali Alo neno waka ntiere Ogongo CBD. Erokamano Nelly Ann neno waka ni Kisumu kaachiel koda ka Nelly Achieng' maneno waka ntiere Kayole. Linet Odhiambo neno Dandora Phase 4 kaachiel koda ka Peter Obuya ka ni Kisumu City. Morin Ali neno waka ntiere Nairobi. Kibera Katwekera Ramogi TV Lera Kapamba. Nyakora moge jwang' ote kikawa somo giduto moting'o nyaka mano mar Nyarken Yuvita Vidya. Erokamano ahinya wacho luo chenro ken Kisumu. Florence Odero nitiere Bulbul Upper Karen. Erokamano nyakora moge jwang' mathoth kod magi mantie ka mag Nicholas Onyango Rengo kaachiel koda ka Mary Wandati mantiere Game Karariu Masogo. Eli Okelo nitiere kar ka kaachiel koda ka Carol Sam. Erokamano ahinya Teresa Onjio kod mathoth mapod neno waka nyakora moge jwang'. Awe lwedo maber otieno ma kawuono. Awe lwedo mar ji adek. Mokwongo awe lwet Jehova Nyasaye kaachiel koda ka lwedo machielo maweyie mano lwet Ng'inja the Entertainer, Boy Handsome Mono Home and Away kaachiel koda ka DJ Ko Local Instrumental mabende ntiere kar ka. Nyakora moge jwang' lwedo adek go otieno ma kawuono mondo mi omori kendo tayi e yo makare ka ineno chenro mano mara Ramogi Night. Nakelo chenro ma kawuono nantiere ka kod Belinda Adhiambo, Nyar Game Akala, anyinga Cleophas Oluoch Jakisubo Kanyakwar Mokeo nyaka Chisango. Oriti masani warom chieng' wuok tich e chenro mar Openy kod Mbakorom kakelo weche mag tuke. Asai mondo bed kod otieno ma kawuono. Kikwetu
Nakuru ni kwetu, Limuru ni kwetu, Ruaraka ni kwetu, Naivas ni yetu. Naivas saves you money. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha